Good day, I'm Mr. J. Today we're talking about ramen, and it's our intermediate level for Wednesday, March the 19th, 2025. 수요일 3월 19일 한국 이야기, right? And I think it's good news, at least 한국은 good news. 이게 뭐지? Ramen monster? Look like a big, powerful ramen monster, right? What can the news be? Well, let's look at our words first. All right, here we go. Sales, 65%. 1.3 trillion won. Overseas markets 2024. Buldak Noodles, US, China, revenue. Korea doubled. Walmart grew 2.1 billion yuan. Factory Miryang, June. All right. Samyang Foods saw sales increase of 65%, reaching 1.33 trillion won in overseas markets in 2024. 그럼 작년에 2024에 삼양 Foods, 알지? 한국 회사는 그냥 돈을 아주 잘 벌었다. sales은 65% 올라갔다, increase. Overseas markets, 이거는 한국 밖에서 파는 이야기다. 외국인한테 한국 밖에 나라 파는 것으로 1.3 trillion won, 엄청 많은 돈 벌었지. The company's 불닭 noodles became extremely popular, especially in the US and China. 그럼 특히 중국하고 미국에서 불닭 라면 인기 엄청 많이 있다. Nearly 80% of its total revenue came from outside Korea. 와, 이번에 한국 밖에서 버는 돈 80%이야. 와, 그럼 지금 트럼프 때문에 세금 같은 거 너무 많이 하면 힘들 수 있지만 그래도 돈 잘 벌고 있네. In the US, sales doubled to 280 million, with Walmart now selling its products. Walmart 혹시 아나? 롯데마트, 이마트보다 훨씬 더 큰 힘이 센 마트 있다 외국에. 그 Walmart. 그 Walmart에서 아마 파는 것 때문에 모르지만 미국에 2배 팔았다. 작년에 2배. In China, sales grew by 75% to 2.1 billion yuan through new products and promotions. from 중국에도 새로운 제품하고 많은 광고로도 돈 많이 벌었다. 75% 올라갔다. 2.1 billion yuan. Samyang is building a factory in Miryang, set to open in June to produce 690 million packs per year. 그럼 삼양 그 회사는 밀양 알고 있지? 밀양에 어떤 그 공장 만들고 있다. 그 6월부터 시작하고 거기서 690 million 그 팩 만들 수 있다. 많은 라면 있네. All right, let's get our questions. What was Samyang Foods' total overseas sales in 2024? overseas, 외국에 얼마나 많이 팔았다? 작년에. 지금 intermediate level 이거 다 틀린 것이지 맞은 것은 좀 생각해야 되지. All right. Where did Samyang Foods see the highest growth? 어떤 나라에서 제일 많이 올라갔다 파는 것. 제일 많이 파는 것 아니고 highest growth, right? 그 전에보다 파는 것 몇 % 제일 많이 올라가는 이야기다. Which US store started selling 불닭 noodles in 2024? 어떤 유명한 미국 마트는 이제 불닭 파니? How many packs will the new factory produce yearly? 그 새로운 공장 만들고 있지. 그거 매년에 그 팩 얼마나 많이 만들어? And when will the new factory in Miryang be completed? 밀양 있는 새로운 공장은 언제 됐나? 언제부터 시작한다? 공사 언제 끝났노? All right, today's word of the day, period, right? 이건 무슨 period? Okay, what about this one? 또 무슨 period? Period. 일단 time meaning period. Period. A length or section of time, such as a school period or historical era. Era 아니고 era. All right, non-time meaning, period. A punctuation mark used at the end of a sentence. 여기는 period 있지, period. Okay? All right. Pronunciation, 일단 spelling, P-E-R-I-O-D, 맞지? 근데 음절 3개 있다.
첫 번째 음절을 강조한다. MRJ 글로 적지. period. period. 첫 번째 음절 여기는 강조. 그 다음에 그 다음에 right? 스펠링랑 발음 좀 달라. 그럼 잘 봐. period. Right? period 틀리고 period 틀리고 period. Okay? All right. The Renaissance was an important period in European history, and don't forget to put a period at the end of your sentence. Period. Weather for Thursday, March the 20th, Seoul, high of 14, low of 2, and it is partly sunny. In Beijing, China, high of 25, wow, a low of 10. Let's see, windy and very warm with plenty of sunshine. Let's just say mostly sunny. Okay. And Tokyo, Japan, a high of 13, a low of 4, and partly sunny. All right, so we talked about the weather. We talked about period, and we talked about ramyun, right? Popular buldak ramen. I hope you guys have a really good Wednesday, and I'll see you tomorrow on Thursday. Bye-bye.